Hallo alle miteinander. Herzlich willkommen zur 24. Folge von Hogwarts Legacy. Oh, da begrüßt mich aber einer mal wieder. Ich habe Neuigkeiten zum Thema Motte. Revelio. Die Motte, die ich in der vorletzten Folge bereits nicht mehr gefunden habe, in der letzten Folge versucht wiederzufinden. Und wo ich dann mal einfach mal geguckt habe, ob es dazu vielleicht tatsächlich auch Informationen vielleicht online gibt. Und ja, es ist tatsächlich ein bekannter Bug. Der sogenannte Sphinx Moth Bug. Und es wird zumindest berichtet, dass man ihn fixen kann durch Zocken. Indem man einen geheimen Raum, der direkt daneben ist, betritt und dann wieder rausgeht. Diesen geheimen Raum haben wir aber noch nicht entdeckt. Deswegen will ich ihn auch nicht spoilern. Ups, falsch. Komm her. Levioso. Descendo. Confringo. Accio. Ah, schieß mal. Descendo. Protego. Superfly. Accio. Who's there? Stupefy. Who is it? Huh? Accio. Is that the mission? Stupefy. Accio. Protego. Stupefy. Descendo. Stupefy. Defendo. Expelliarmus. Falsche Taste. Defendo. Fortunate disappointment. Protego. Why can't I keep you? Levioso. Descendo. I will make you Confringo. best likes of me. Won't get away with that. Ranrock has fooled you all. To your demand. Revelio. Aber um das mal noch abzuschließen, den Bug, den werden wir halt dann irgendwie umgehen, den Workaround machen, wenn wir den geheimen Raum, den es da noch gibt, den finden. Wenn er I uns know what dann that means. sich Merlin zeigt. trial. Das kann aber noch ein bisschen dauern, also keine Ahnung, wie viele Folgen. So, und das ist wieder hier so einmal Parcours machen. Confringo. Ich glaube nicht, dass wir Merlin trials won't get the best of me. das gekriegt hätten, wenn wir über die Holzplattform gegangen wären. Revelio. Da ist ein
Dungeon-Eingang. I can be used for better things than this so-called patrol. Na. Oh. Wizard kind will submit. Petrificus totalis. Hello? Revelio. Depulso. Ja, das ist ein bisschen weit gewesen. Revelio. So weit wollte ich ihn nicht weghauen. Ja. Das war's auch nicht. Stupefy. Expelliarmus. Incendio. Stupefy. Revelio. Der Würfel ist leider nicht zurückgekehrt. Ah. Hätte nicht gedacht, dass ich mit Depulso das Ding so weit wegschieße. Das kann jetzt natürlich komplett im Tal sein. Revelio. Ich glaube, das ist er. Wieso kann ich hier nicht dismounten? Es ist auch weg. Nee, man kann hier nicht absteigen. Confringo. Revelio. Confringo. Accio. Revelio. Confringo. Revelio. Oh, okay, er ist wieder da. Accio. Wingardium Leviosa. Descendo.
Ah, nein, das ist Glacius. Okay. Glacius! This could prove dangerous if I'm not careful. Ja, für dich ist nicht mehr so viel Dangerous. Gegner sind alle viel zu leicht. Revelio. Die meisten zumindest. Die Zombies manchmal, wenn sie sich von hinten an mich ranschleichen, die können manchmal noch gefährlich werden. Accio. Das war jetzt reiner Zufall. Ich habe einfach nur rumprobiert. Levioso. Glacius. Confringo. Revelio. Aber hier ist nichts drin. Okay, dann eben hinter der anderen Wand. Accio. Okay, ich habe wirklich nur rumprobiert. Vielleicht ist es auch einfach nur die Belohnung, wenn man was falsch macht. Da kommt der... eine Tür geöffnet und da kommt dann ein Feind raus. Ugh. Kann auch gut Shame sein. you're so foul. Accio. Confringo. Accio. Okay, das ist falsch. Auch falsch. Das ist richtig. Das ist falsch. Well, und jetzt? Accio. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Okay, wenigstens die andere Seite bleibt offen. Oh. Revelio. Accio. Revelio. Ich fliege jetzt auf jeden Fall mal ganz unten im Tal Richtung Ende des Tals, beziehungsweise Einstieg des Tals. Da gibt es bestimmt irgendwelche Geheimnisse. Ja, Grafikfehler vor allem. Okay, hier ist das Tal zu Ende. Revelio. Hier ist aber nichts. Und da oben bin ich schon gewesen. Okay, gut, dann zurück. Revelio.
Hier gab es gar kein Rätsel. Einfach nur rein, raus. Oh, da unten ist nochmal. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Leviosa. Confringo. Levioso. Aha. Ein Rätsel, ein Flipendo-Rätsel. Accio. Wingardium Leviosa. Oben, rechts, oben, links. Okay, dann muss ich nach unten. Accio. Wingardium Leviosa. Ich kann leider, Flipendo. während ich Wingardium Leviosa mache, kann ich leider kein Flipendo nutzen. Okay, jetzt habe ich es wenigstens richtig. Accio. Wingardium Leviosa. Und jetzt kann ich jetzt, wenn ich jetzt hier Flipendo mache. Flipendo. Nee, macht er nicht. Accio. Wingardium Leviosa. Ja, so muss ich es machen. Okay, doch nicht Flipendo. Okay. Mit dem D-Pad. Okay. Dieses Mal fühlt es sich wirklich so an, als hätte ich diese Treasure verdient. Revelio. Revelio. Okay. Oh, da ist ein Troll. Will ich den Troll angreifen? Ich kann mal was probieren. Was ich auch, komm schon. Komm mal mit. Das habe ich
zufällig mitbekommen, dass man das machen kann mit den Trollen. Und das ist schon ziemlich... Das ist schon ziemlich peinlich, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, ich meine, ich habe jetzt auch sein Dings nicht, also den Loot, ja, die Trollbogies, die bekomme ich nicht, aber dafür habe ich ihn gekillt. Das wollte ich einfach mal probieren, ob das wirklich klappt. Und es hat es getan. Accio. Revelio. Okay. Ja gut, beim nächsten Troll werde ich es mal wieder normal machen. Also nicht so rumcheesen, weil ich will auch vor allem den Loot haben. Was ist denn auf der Insel? Außer ein bisschen Moonstone scheint hier nichts zu sein. Ja, wenigstens das gibt's auf der Insel. Okay, ich muss mal kurz auf die Karte schauen, wo ich denn gerade stecke. Oh ja, ich muss auf jeden Fall in die Siedlung rein, denn da gibt's eine. Erstens mal ist da ein Händler. Und da ist irgendwo eine Page. Revelio. Ah, Priya. Schön, dich Let's wieder have zu a sehen. look, shall we? Ja. Hm. Die Uniform ist gut. You won't be disappointed, I can promise you that. So nice of you to stop by. Talents. Okay, Spells. Descendo Mastery ist ziemlich cool. Glacius Mastery. Hm. Ich mach mal lieber Stupefy, das ist einfach... Ich brauche das viel häufiger. So, Neckwear. Och. Ja, passt auch gut. Revelio. Ach, das ist über mir, okay. Ja, komm schon. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du kommst hier doch hoch. Da brauche ich jetzt echt den Besen dafür? Revelio. Broken binoculars. These broken binoculars were left here by muggles attempting to track what they suspected was an odd-looking bear, but what was likely a demiguise. They could not for the life of them understand how something could seem to disappear so quickly.
Okay. Also an diesem Ort waren Menschen, ja, oder Muggel. Kaum zu glauben. That wasn't too hard. So. War das? Achso, der Turm geht noch Who höher. lived here, I wonder? Aber von dieser Seite aus. Wenn da überhaupt jemand gelebt hat. Aber es sieht schon so aus. Ne? Revelio. Oh, was gibt's da drüben für Viecher? Oh. Oh, ein Adler. Ja, hier gibt's Puffskins, okay. An denen habe ich jetzt aber gerade kein Interesse. Okay. Zeig mir mal die Karte. Ja, ich gehe jetzt einfach mal direkt nach Süden und werde den Teil hier jetzt erstmal nicht weiter erkunden. Dafür wird es noch später Gelegenheit geben. Ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, die ganze Zeit immer nur die Story nicht weiter voranzubringen. Could it be a Merlin trial? Reparo. Reparo. Revelio. Reparo. Und wo noch? Flipendo. Revelio. Oh, da ganz drüben. Reparo. Merlin himself would be proud. Revelio. Ach, und da ist der Eingang zu dem Dungeon. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Wieder mal einfach nur eine Kiste, die mir sich ohne in irgendeiner Weise was dafür tun muss, präsentiert. So, das ist Feldcroft, das Hamlet hier. Und da gibt's garantiert ein Demiguise irgendwo. Protego.
Revelio. The Feldcroft Well. The well in Feldcroft ran dry some 400 years ago during a great drought. Sadly, many perished as a result, including at least one young boy whose father refused to speak for years thereafter. Legend says that all was saved when a group of benevolent witches and wizards used a never-before-seen powerful magic to restore water to the region. Ja, das haben wir in den Pensivs, in den Erinnerungen gesehen. Das waren die Keeper. Und anscheinend ist das dieser Ort gewesen, an dem an dem das passiert ist. Und wo Professor Morganac, das Mädchen, das sie dann zur Lehrerin gemacht haben, gefunden haben. Ja. Now you should be able to travel to and from Feldcroft in an instant. If you see dear Anne Sallow, Revelio. Ja, ich werde mich mit Anne Sallow bald treffen. So. Oh, was? Intruder? Revelio. Aber ich sehe niemanden auf der Karte, aber wahrscheinlich ist das einfach nur... Vielleicht kämpft die KI untereinander. Infighting. I can see why Feldcroft needs help. Ranrock's loyalists are hiding out near Feldcroft. They must have the other crate of Chinese chomping cabbages. Accio. Confringo. Protego. Expelliarmus! Stupefy! Defende! Flipendo! Do you find this? Expelliarmus! Incendio! Na, Mist. Protego! Stupefy! Okay, was... Ah, hier ist nichts mehr, aber ich muss hier doch noch irgendwas aufsammeln. Ah, hier ist
Ein Brief. Ranrock demands an update. Have you found it? Report back immediately. Ranrock suspects there is more of it in Feldcroft. Do not return until you found it. Revelio. Okay. Oh, auf der anderen Seite. That's all the crates of Chinese chomping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Jo, machen wir. Hello there. Do you have the special delivery from my dear friend Eddie? Yes. Hello, Mr. Ndi. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. Do you have any idea why the goblins are attacking Feldcroft? No clue. I used to think it was because of its strategic location, but now it's as if they were looking for something. I will admit, however, that I don't know what they could possibly be looking for. How do you and Eddie know each other? We met at Hogwarts. Been friends and business associates ever since. I wasn't surprised to get his owl about his Chinese chomping cabbage scheme. He was always one to go out of his way to help another. What do you have for sale? At last, some reinforcements. Hopefully this is enough to thwart the goblins. Interessant, hier könnte man sogar Beast Gegenstände kaufen. A pleasure doing business with you. Okay, cool. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Yes. So, jetzt soll ich auch noch wissen, ob hier in diesem Haus noch irgendwas Interessantes ist. Na, außer einem Medium Table. Revelio. I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind. Was? Mehr ist hier nicht? Na doch, da liegt was auf dem. Pff, bisschen Kohle. Oh, da hat jemand einen Pokal gewonnen. Mehrere. Ne, aber mehr ist hier nicht. Aber ich habe hier eben... Cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Ja. Da war noch Geld. Revelio. Und wer hat wen mit einem Troll verwechselt? Ach, da unten sind ein paar. Okay. Ja, gut. Sollen sie doch, das ist mir egal. Aber ich hatte jetzt echt gedacht, ich würde hier noch einen Demigeist finden. Vielleicht. Ist ja noch nicht. Ich habe noch nicht alles ausgeräumt. Revelio. Oh, da gibt es noch ein Haus, das man ausnehmen kann. Hallo, sogar Hamora. verschlossen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. What do we have here? Ah, Demiguise. aber leider ist es schon Tag. Revelio. Ja, dann muss ich halt warten. Mine now, Demiguise.
Revelio. Okay, was sind das hier für 4 Dummies? Und warum sind sie feindlich? Practice Dummies. The residents of Feldcroft sometimes use these to practice their spellcasting. Especially in light of recent goblin attacks. Na gut. So, jetzt haben wir alles erforscht. Wir haben die Nebenquest abgegeben. Dann wird es jetzt Zeit für die Main Quest. Beziehungsweise, nee. Wird's nicht. Wir machen erst was anderes. Wir geben erst die Demiguise Quest ab. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demiguise statues? Yes. I actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. Incredible. Thank you. You're ready for the final Alahamora lesson. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Now that you've mastered Alahamora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. Ja, so viel kann ich verraten. Er wird uns nochmal begegnen, der Mr. Moon. So, World Map. Da. You made it. Ja, hat ein bisschen gedauert, sorry. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Warum ist das denn Anne was verboten? always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside.
Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Ja, da will ich auch What is nicht it he drin died stecken. for? That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Oh, I hope you remember what I've said. Good day. bist nicht gerade der sympathischste, ha? Ja, wobei, mit so viel Grief. Na gut, reden wir mal mit Anne. Ich schätze mal, die wird vor allem wollen, dass nicht mehr so viel gestritten wird. Those bouts of pain are difficult to bear. Revelio. Du bist am wenigsten daran schuld. A letter from Anne. Sebastian. Sebastian, this is my potion kit, not yours. Leave my things be, Anne. Okay. Dann reden wir mal. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Ja, das kann ich. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring.
Dear Anne, Hogwarts isn't the same without you. Well, sharp as still foul. Still as foul, but you know what I mean. Ja, er vermisst sie halt sehr und er fühlt sich schuldig und... Ja, ich würde gerne mal wissen, was mit den Eltern ist, ne? Revelio. Darin gesehen ist diese Szene eine sehr, sehr reale Why Szene. will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Ach, ihr braucht euch nicht füreinander zu entschuldigen. Ihr baut beide Scheiße. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ich glaube nicht, dass das geht. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Revelio. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer spanking cheap rubble? Ranrock knows what Komm, he's doing. mach dich It's an honor unsichtbar. to be a part of it. No wizard is a dead wizard in my book. Ihr solltet euch ein bisschen... Okay. Potato. Why stupid? Stupid taken out last week. I won't rest. Stupid lucky, that's all. Just you wait till I'm on solid ground. Why can't I hear? You are postponing the inevitable. Potato. Stupid coward. Utterly pissing on display. Ranrock won't Incendio. I won't rest. Expelliarmus. Really, it is. What are you doing? What is this? No! Stupid. Child! Stupid one. Incendio. Expelliarmus. If only Ranrock were here to see this. Protego. Incendio. Depulso. Defender. Expelliarmus. Was? Ah, Incendio. You've made your last mistake. You're really not very good at this. One less human to worry about. How nice of you to stop by. Protego. Well, Stupid one. rather unwise coming Incendio. back this way. Let's get this out. Confringo. Hit it. Accio.
Accio. How is this happening? Levioso. Incendio. Levioso! Defendo. I won't rest. You will regret coming here. Protego. Stupid taken out. Komm, mach dich aus dem Weg. Little moon calf. Far from home, eh? Spells glance off of me. Depulso. Levioso. Confringo. You are not quick enough. Glacius. Confringo. Let me go. Confringo! Levioso. Incendio. Expelliarmus. Reparo. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Was? Revelio. Gibt ihr jetzt mir die Schuld, dass wir jetzt so viel gekämpft haben? Ich hoffe nicht. Na gut. Aber es geht weiter. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Keine Ahnung. It sounds as if the loyalists attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations Revelio. for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Ja. Wahrscheinlich Professor Rookwood von den Keepern. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a Tja. moment. I'll explain in a second. Von hier aus wahrscheinlich, ja? Sind sie hingekommen, die Keeper. Revelio. Okay, wie kommen wir da jetzt rein? Ah, hier. Okay. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional.
Tja, wer könnte das denn sein auf diesem... Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? Nein. And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Kommt Someone alles piled zusammen. this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Huh, a stairwell. I've never seen a sword like it. Oh. Lumos. Lumos. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. I traveled here to learn, but I long to help. My internal struggle is overwhelming. It's as though the magic wants to heal, and I am the one preventing it from doing so. Should I lose hope? Will I forever regret not having done more? I cannot look into their eyes, knowing that I could lessen the burden of heartache. I saw the man leaving camp today, the one who so reminded me of my father. Surely it wouldn't hurt to help him. I could further my research, of course, but that would be a fortuitous consequence of doing something good with his ability. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Okay. Ja, man hat ja schon in den Trailern gesehen, in den Trailern sage ich schon, in den Videos, in den Zwischensequenzen, dass es wohl ein, ja, dass sie es nicht aushält, dass ihr Vater so... You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Nein, kein Tagtraum. Komm her. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Auf I'm nach tempted to hold my Undercroft. breath. Oh, da unten ist noch ein Brief. It is my second week in the camp. More arrive each day. The Muggle doctors and even some of our own healers are doing all that they can for them. The grief is palpable. The ones who have survived the plague are forever damaged by their loss. A fever may pass, the skin may mend and scar, but the devastating sorrow remains. I saw a man, much like my father, who had lost a child. I couldn't bear it. I longed to give him some shred of relief. I'm beginning to think that the others are wrong. I have the power to help these souls.
It seems as arbitrary not to help them as it would be to rid them of their torment. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Ja, okay, dann gehen wir mal in die oder das Undercroft. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Das kann er wahrscheinlich nicht sehen. Wobei, das wahrscheinlich schon eher. Da gehört das Gemälde hin, ha? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Kann man jetzt nicht wirklich was erkennen? Anything helpful in the note? Nee. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. Was ist denn ein Triptych? But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Revelio. Oh wow, okay. Okay. Neue Quest available, ja. Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Ja, dann geht die Questreihe mit Nettie weiter. Das ist auch eine durchaus interessante Geschichte, die da erzählt wird. Wir gehen mal kurz erstmal in den Room of Requirement. Na, komm schon, nimm mit. Achso, ich bin voll. Oh, jede Menge ziemlich gute Sachen. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Jetzt habe ich ziemlich viele Wiggenweld Potions verbraucht und jetzt kann ich ja wieder ein paar mitnehmen. Okay. Das ist schon wieder voll. Na gut. Ich wollte mal hier. Wobei erst muss ich mal gucken, was ich alles austauschen kann in meinem Gear. Okay, das ist alles. Okay, so wie es ist. Ah, okay, mehr ist es gar nicht. Dann nur ein Bondhandle und dann ist schon gut. Dann kann ich nämlich jetzt mal schauen, was ich verbessern kann. Okay, da ist gar kein Trade, okay. Dann View Trades.
This trait is too powerful for this item, okay. Ja, mir fehlen Diricol Feathers. Okay. Ja, ich hätte schon gern einen Level 2 Trade, wenn ich den schon upgrade. Okay, dann muss ich mal in einer der nächsten Folgen auf Beast Tour gehen und ein paar Beasts in mein Vivarium mitnehmen. Ach, ich habe ja sogar noch einen Star, das weiß ich. Aber ich habe halt keine Diricals. Okay. Aber müssen wir auf jeden Fall tun. Dann schauen wir mal, ob man vielleicht was upgraden kann. View Upgrade. Ah, dafür fehlt uns Jobbernoll, Niffler und Toadwarts. Okay, das sind alles Sachen, die wir kriegen können. Relativ einfach sogar. Wir müssen nur die entsprechenden Beasts sammeln und dann breeden und uns gut um sie kümmern. Okay, da können wir tatsächlich schon was machen hier. Und da auch. Sehr cool. Dann gehen wir mal rein ins Vivarium und lassen mal den genau, den hier frei. So. Und das kann man jetzt wieder mit allen machen. So, wo ist der andere? Ah, da ist er. Okay. So, mehr haben wir nicht. Wir haben noch nicht mehr Biester. Doch, wir haben noch einen Puffskin, stimmt. Ja, aber die sind, glaube ich, gerade nicht so nötig. Okay. Dann schauen wir mal in die Quests rein. Und gucken uns noch an, was wir als nächstes machen, aber dann machen wir hier Schluss für heute. Warum ist die noch? Ich habe doch The Man Behind them. Ach so, ich muss noch auf ihn warten, steht da oben. Also die Quest ist noch nicht vorbei. Okay, ja dann. Habe ich ja, ich weiß, ich wusste es ja, aber ich wusste nicht, dass das dieselbe Quest dann immer noch ist. Ich dachte, das wäre dann eine neue. Okay, das können wir mal machen. Das ist relativ easy. Troll Control, Brother's Keeper. Speak with Sebastian. Ja. War vielleicht eher Astronomy Class. Das ist auch ganz interessant. Da lernen wir auch ein interessantes... da lernen wir dann nämlich wahrscheinlich, wie man die Sternwarte benutzt. Okay. Aber wir bleiben erstmal hier bei der Nebenquest. Fürs Erste. Dann. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, macht's gut und ciao.